Доброго времени суток. Так, мы продолжаем проходить Genshin. У нас хотелось бы сегодня пройти какое-нибудь задание. Будем учиться летать. Вот это вот, да, отслеживать. Хотели же в прошлый раз. Давайте пойдем. 273 метра. Хорошо, что мы рядом. Крабик. Цветочки. Там какое-то должно быть состязание вроде бы как. Но это не так. Тихо, где наша стрелялка? Птичек надо нам на мясо. Чтобы готовить. Откуда тут сундук взялся, я не понял, но он, видимо, здесь был. Утятки, погоди, утятки. Блин, мимо. Одна есть. А вон то если... Так. Опа. И вторая есть. Мяско нам надо. Эти шары водяные, но они сильные. Отлично. Утятки-котятки. Куда-то наверх надо забраться, да? Но это мы будем все забирать, потому что в будущем это все пригодится. Не знаю зачем, но для чего-то сгодится. Что-то на сахар, что-то на что-то еще. Так, что-то тут горит. Я тут что-то выполнял, нет? Если горит, значит выполнял. Вон там вижу руду. Спасибо. Доплыви давай быстрее. Так, нам бы надо подхилиться бы. Вот что, еще бы не помешало. Но это потом. Да зарейсь ты, Макарек. Блин, зараза улетела. Собрали. О, мальчик с этим. Зеленой шапкой. Что вы здесь делаете? Though I was just wondering if you would happen to follow me. You speak of the god of Animo, Barbados? He already disappeared from Mondstadt a long time ago. Liyue and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still present, but Mondstadt has seen many a moon since they last saw their own god. Why do you wish to know about the god of Animo? Does it have something to do with Dvalin? Oh, it's because gods... Just how is it that everyone sees Storm Terror? I'm quite curious. That said, there's no need to rush. I have not been back in a while. It seems there are a few who are unhappy with my arrival. Так, слышь ты, опять этот шар проклятый. I can't Так он open меня my достал, блядь. eyes. What is a creature like that doing out here in such a calm place? You think it was going after that Не туда green выстрелил, guy? ёб твою мать. His relationship with the wind seems even deeper than yours. Слышь, шарик летающий. Напоминает мне эти шары из Destiny. Там тоже такие глаза летающие. Тихо. Ты слышишь ты? Don't waste my time. Не трать мое время, правильно. Пошел нахуй. Тихо. Упал. Бей, гада, бей. Seems the dragon wasn't the only thing affected by this change in the wind. Now then, you were saying someone had told you about the dragon? Что мы знаем о прошлом дракона? Сказку покажут опять нам, да? Is that so? Quite the scholar, I must say that, Lisa. She's not wrong. Не показали. Conflict has reached this point only because both sides have resorted to the use of force. His hate, however, did not arise from the people not making tribute to the Four Winds. Nor was it born from his own nature, but instead came about as a product of his degradation. Degradation? The black blood flowing through his heart has been torturing him for years. That's what has allowed him to be led astray
by the lies of the Abyss Mage. They are from the Abyss Order, an organization comprised of non-human beings. They despise mankind. I don't know where they come from. All I know is that they hold deep hatred toward the human world. Many hilly trolls out in the wild take orders from them and act as their weapons. Before arriving here, I too was like Dvalin, cursed and left to waste. But now, before us stands the symbol of Mondstadt's hero, the place from which Mondstadt rose. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. Being here with you beneath this great tree feels like when the tear was purified earlier. Like the poison is leaving my body. Feels much better. So, how exactly did you get poisoned? That would be because I tried to communicate with Dvalin earlier, but was interrupted. As a result, not only did I not manage to help Dvalin break his curse, but instead, yes, it was you. So to make up for it, you're coming with me to the cathedral. The Mondstadt Cathedral? To do what exactly? To claim a certain holy lyre de Himmel. Опять, вот я пошел летать, а мне зачем-то дают другое задание. Не хочу я выполнять вот это пока. Вот почему опять, блин, что за беда-то, а? Нет, погоди. А куда пропало летание-то? Или это и было летание? Я что-то вообще ничего не пойму, блин. План Венти теперь. Рутинная работа, часы. Поварский черпак. Это вообще задания не те. Ну ладно, пойдем по этому. Что теперь делать? Я вообще ничего не понял. Мы шли сюда, получилось, что вообще не туда. За Венти к собору. А где он? Венти, ты где? Почему ты пропал? Так, мы можем что-то прокачать здесь? Статуя 7 архонтов. Благословение. Ничего не прибавляется, короче. Я не знаю почему. Так, а если что-то поднести? Дать все. Подкачалось. Отлично. Но следуйте за Венти к собору. Куда он делся-то, я не пойму. Кто-нибудь его видит? Я его не вижу ни черта. Off we go. Хотел поймать эту фигню, а она улетела, зараза. А, вон там другая есть, погоди. Так. Одну собрали. И еще где-то одна летала, да? Зараза, далеко улетела. Можем вот сюда ее поднести, по-моему, да? Еще раз. А куда делась-то? Тут ёк-макарёк. Так, открываем карту, я не знаю, куда идти. Следуйте за Венти. Куда? Где этот собор? Долина ветров. Вот эти я узнал, это прокачка обычная. То есть бегаешь, убиваешь и прокачиваешь себе уровень и моры побольше. И вот куда идти? Координаты-то нет. Как вот эти награды поручений. Ну и чё? Погоди. Нет, нам сюда пока не надо. Ничего не понятно. Или это нам показывает, какие мы задания уже выполнили, что нужно сделать. Награды поручений. Телепорт давай. Награды поручений, награды за экспедиции. Давай посмотрим, что нам дадут. Это там девчонка торгует. Это порт большой. Так, нам куда? 3000 метров задание показывает. Где-то эта девка с поручениями. Так, это у нас не то. Это у нас магия. Так, вот показывают 3000 метров. Мы оттуда телепортируемся, потому что. А, нам вот сюда надо. Mondstadt. А что сразу нельзя было показать? Жесть. То туда, то сюда.
Танцуешь как дым. Как бы у нас лицензию не отобрали для полетов, поэтому лучше побегаем. Что такое там? Шишка. Киска. Кс-кс-кс. Блин, такой милый котик. Вообще игра такая нежная, ламповая, ненапряженная. Так, что? А, ты уже здесь. А, так к этому собору надо было. Нельзя написать было собору в Манштадте, Юкмакарю. One of the most treasured items in Mondstadt. It's the lyre that Barbados used to play. With it, perhaps I can help Dvalin draw his gentle nature back out of this nightmare he's going through. Will it really stop Storm Terror from causing more damage? Of course! I'm the best bard in the world. There's not a single song I do not know, no matter if it's from the past, present, or future. Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? That one doesn't work on a bard. So how can we get the Holy Lyre? It's said that it's enshrined deep within the cathedral, somewhere safe. I'll go take a look around. You can come if you want. Я надеюсь, что вы со мной. Конечно, пойдем искать, что нам надо выполнять же задание-то. Это где ее искать, мать его? Вот в чем проблема. Понятно, что в соборе, а он большой. Так. Ну, тут сестры им говорили. Они тут что-то это самое молятся. Let me handle this. Так. Hello there, sister. May the Animo God bless you, young bard. How can I help you? Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current predicament. Oh, what a blessing from the god of Animo! But you should report that to the Knights of Favonius. Why have you come to me? Because you, dear sister, are able to help. I'd like to borrow the Holy Lyre. With it, I'll be able to help Storm Terror. Please see yourselves out. What? It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grand Master makes up her mind, nothing can stand in the Knight's way. That's simply not acceptable. Wouldn't Storm Terror end up getting killed that way? That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Animo themselves would forgive it. Please, I beg of you. I'm afraid not, little bard. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Then, I guess I'm left with no other Давайте choice. эту лиру стырим. I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Animo, Barbados, has descended. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been serving? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Wait! Короче, нас обломили, нам ничего не дали. Грубо говоря, She отказали. didn't even bat an eyelid. But I have at least learned what I wanted to know. She didn't deny that the cathedral is enshrining the Holy Lyre. Now, since you're the hotshot of the Knights of Favonius, maybe you can give it a shot. Ну, пойдем, наедем на сеструху. Barbados bless you. I know you. You and Amber saved Mondstadt that day. Так. So what brings you here? Tasks, is that so? Not that I don't trust you. It's just that a suspicious bard came looking to borrow the Holy Lyre as well. He's full of nonsense and even called himself Barbados. He must be up to something. There are regulations in place for the use of the Holy Lyre. Currently, it's only used in Ludi Harpastum. Signed documents from the Grand Master, Seneschal, and Community Representative are all required. So, may I see the document from the Knights of Favonius? A signed document is required. Without it, there's not much I can do. Now, if you'll excuse me, I really am quite busy as of late. Если вы все прочитали, то я скажу вам свое мнение. В общем, фигня такая, чтобы получить лиру, нужно собрать кучу документов и справок. Это вот отсылка к реальной жизни, что ли, когда в ЖКХ пошел там или что-то еще. Или субсидии получать, е-мое. It didn't work. I knew it.
А я думал, нам дадут собрать документы. You knew it? I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights of Favonius is. You see, the best warrior should always be presented with the best sword. And yet here we are. Does the story not make for a fitting ballad? So what are you trying to say? That we're not good enough? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing right before its very eyes. Very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. We're simply going to have to steal it. Today we stand for free will. Any suggestions on just how we steal it? Come now, speak up. That's what free will is for. Look at you, sidetracked from the start. But seriously, you're more aside from singing, I don't really have any other talents. Besides, if I was caught, I'd have no one to right the grave injustice of my arrest. How can it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? But things are different for you. You are the superstar of the Knights of Favonius. You have made contributions to Mondstadt. Should you get caught, you would easily be able to talk your way out of it. The guards here, it seems they're off duty throughout the night. If we manage to seize this opportunity, it should be smooth sailing from here. Stop mentioning us getting caught! What do you say? Yes. Seems I did mention that. Your point being? Why does your decision hinge upon whether or not I am a god? Paimon will fill you in on her background story when we get the time. Huh? Чё, придется нам стырить Лирку-то. Время ускорим, да. Понятно. Так, escape. Time. День. Давай на 22. Подтвердить. Прикольно, даже за окнами свет потух. Солнышко выходит. Так, и что же нам делать, братан? Don't be shy. Не стесняйся. Я и не стеснялся. А, вот подвал. По стелсу? Ну, стелс это понятно, что не мое, блядь. Блядь, везде ребята ходят. А как пригнуться-то, блядь? Так. Ага, вон там тоже ходит. Ой! Ой! Нас засекли. Ух! Фу ты, пронесло. Лиру-то стырить можно, как обратно с ней выйти? Вот в чем беда. Опа! Кто это такая? Ах ты, сучка. She disappeared! Freeze! What are you doing here? No, run! Вы видали, что произошло? Какая-то фиолетовая мымра растырила нашу Лиру. No! We're busted! Run! What? Follow me. Я мимо.
Блин, нет, 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 нет. Я не успею за это время. Блин, надо наверх забраться. А это нереально здесь. Блин, нет, я тут проиграл. Успел? Master D. Luke, this is this week's accounts. Так, автор. Что за чувак? The disaster has greatly affected business. Well, let's hope it all ends soon. Hi! We'd like a seat at your, least conspicuous table. The second floor has fewer customers. You'd be less conspicuous up there. But aren't you a bard? Why not sit front and center? Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. Hey, keep an eye on them. There's something strange about that bard. I'll go ask around. Ask who exactly? The protectors of Mondstadt. Так. Есть что выпить? Not going upstairs yet? You both see. Ну, прогоняют нас, идите типа на второй этаж. Ну, пойдем, чё. Вип-зону. Master D. Luke, have you seen two thieves around? Двух воришек. What happened? Why have you mobilized so many guards? Haven't you heard, Master D. Luke? Two thieves are trying to steal the Holy Lyre. Oh? How odd. Isn't it? The Holy Lyre is a treasure that was played by the god of animal themselves. Such a precious piece of cultural heritage. Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my sellers. Huh? Sorry, off topic. Believe they headed that way. Understood. Thank you, Master D. Luke. Так, нам-то куда присесть? А, поговорить с ним внизу. Today, I think I'll have a glass of... You can put down that bottle you stole from behind the counter. something cold. Right. I want answers. Let me finish my drink first. I'll pay you. Well, with a performance. It's not about money. You seem too young to be drinking. No need to worry. When I started drinking, you were still... Oh, you want to ask, who's this? Am I right? He is Master DeLuke, the boss of... the owner of this tavern. He's very famous. By the way, his dandelion wine is one of my favorites. Although most of the time I can only afford a bottle or two. I just heard about some thieves from the guards. For the record, I like your guts for trying to steal the Holy Lyre de Hamel. Even if you are fools. But we don't often get to see people like you. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Hotshot? Oh, so it's you. So, you and the Bard are close friends? Well, despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. A shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. Inefficient right from beginning to end. And towards the Fatui, weak and conservative. Forget it. I don't feel like talking about it. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. I have my own hopes for this city. Now, answers. Why did you steal the Holy Lyre? You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. If I tell you the story with a performance, will you believe me? It depends. I'll make my own judgment.
Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between 5 mora and the Holy Lyre. It all depends on your story. Very well. Let me put on a show. Давайте сказку. What Блин, а did чё I сказку не just показали? witness? Блин. This is confidential information. Why did you let me know? Why? Perhaps the winds are changing. What say you, Master D-Luke? Interesting. Give me some time. I'll organize some contacts. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe. As for the bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. No problem. I like taverns. Okay? Let's meet here tonight after the tavern closes. Увидимся здесь после закрытия. Так, мы ничего не делаем, но нам все время подплачивают финансами, что самое интересное. Это хорошо. Моры нам отваливают, отсыпают, так сказать. До 6. А, ну, таверна закрыта. Понятно. Все, сейчас мы прокатаем. Так, достижение какое-то дали. Часа света. Получить. Камень истока. Пускай будет. Так, назад. Назад. Нам надо вот так вот, да? Опять целый день профукали. Good Гуд, things гуд. come to those who don't wait Супа around. гуд. That's what they say anyway. Разыскивается юноша с светлыми волосами, одет в классический наряд. Просим откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем. Со скаутом Эмбра, да. Так, я нажал не туда. You're here. Так я чё? Wait, you're... Опа! Well, first of all, I contacted more than one person. Secondly, she came here as Jean herself, not as the acting Grandmaster. A Jean you would never see, even as an honorary knight. What a surprise. I heard about the Holy Lyre, but I never suspected it was you. So, the sound of the Holy Lyre can purify Storm Terror and return it to normal? Is that true? That's right. Your honorary knight is putting themselves on the front line to try and resolve this Storm Terror issue. Now that's the hotshot of the Knights of Favonius I'm talking about. Feels like we're breaking the law, though. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe. But we can ask the bard to play the song again to try and persuade... I believe you. To persuade our stubborn command... Wait, what? I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once one of the Four Winds. However, if it was poisoned in the battle over Mondstadt all those years ago, and then corrupted by the Abyss Mage after it woke up, we can't really blame it. But as acting Grandmaster, I obviously cannot make such a statement publicly. Diplomatic pressure from the Fatui makes it hard for us to seek a peaceful resolution to the Storm Terror issue. People would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's why I can only do this in private. That's one of the reasons I don't like the Knights of Favonius. What surprises me is that you would believe in Outlander so easily. My cautious and meticulous superior, even you trust him, don't you, sir? I already told you Он not брат, to что ли, call её? me sir. Wow. This is really awkward. Старший брат. I have a rough idea of where the Holy Lyre de Himmel is. Nice recovery. She's really talented at changing the subject. The conflict between Mondstadt and Snezhnaya stems from the conflict between the Seven Nations and their respective gods. The cryo-gods Fatui seem to be after the Animo god's power. Right.
If the Knights of Favonius publicly prevented an attempt on Dvalin's head, then the only other way to affect the Animo God's power is to take the Holy Lyre. The number of Fatui that have come to Mondstadt is far from limited. I've already managed to coerce a few reports out of them. Diluc has determined that the Holy Lyre is not being held in the Goth Grand Hotel. I imagine they don't want to leave something stolen in a place where it could be so easily found. Paimon gets it. If too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomatic issue. Such is the diplomacy between the 7 nations. Outlander, ready to go? Готово. Погнали. Немного погодите. Так, ребята, мы столько тут уже наслушались болтовни. Я думаю, на этом серию закончить. Вот. А следующее мы пойдем спасать Лиру. Малиру. Так. Я почему-то ее с Арпой перепутал, потом Лира, да. Назвали, потому что есть лирохвост птица. Она тоже с таким хвостом. По башке нам дарит. Что за подарки? Погоди, что такое? Что такое? Новые. Так это у нас новые уже эти персонажи. А, надо обязательно посмотреть всех. Ёж-макарёж. I created another universe. Так, а что-то мы можем сделать? Возвысить. Не хватает. Цветов до хера, толку ни хера. Так, оружие улучшить. Пробудить тоже нечем, да? К сожалению. В общем, по ходу дела прокачка пока еще рановато. А лук улучшить тоже нету. Это что за рог? Молочный зуб арктического... это только, наверное, в ледяных этих местах там добудем, да? А идентичного оружия... Вообще, что у нас по стволам? Let's go find some treasure. Да, сейчас пойдем, не парься. Луки все. Вот этот у нас запасной. Меч закрыт. Надо 20-й, не знаю, короче, пускай будет. 4-звездочный не открывается. Эти все заняты. Есть вот такие мечи. Книжечка. В принципе, если что-то будет на прокачку, у нас кристаллов я потратил много, но думаю, выживем. А на этом все. Всем пока-пока. До новых встреч.